प्रणाम भगत। क्या हुआ, आज इतने खुश नजर आ रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत बढ़िया दिन है। अरे आज गणतंत्र दिवस भी है। हाँ, मेरा बहुत मन हो रहा है इस खास दिन पर अपने देश को देखने का। हाँ माता जी, देर की किस बात की। अभी जो मैं देख रहा हूँ आपको भी दिखाता हूँ। वो देखिए, हमारे देश के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में जहाँ भारतीय पब्लिक स्कूल कुर्गी में कितने धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। हाँ भगत, मैं देख पा रही हूँ कितना सुंदर आयोजन है। हाँ माँ, देखते हैं आगे। Republic Day is honored when our Constitution of India came into effect. Today, on 26 January 2022, India is celebrating its 73rd Republic Day. What a joy it is, right? A very warm morning to everyone. How blissful is this morning, this way we have gathered to celebrate our 73rd Republic Day. Myself, Yogesh of class 9 and myself, Tushika of class 8, are happy to get the opportunity to conduct today's program. As we go further in the Republic Day ceremony, I would like to call our Honorable Principal Ma'am to commemorate the day with the flag hosting, escorted with our physical education teacher, Ajit Sir. I would like to request all of you also to stand for the national anthem. Jai Hind, Shriman. Please come host the national flag, Madam, our school. Ajit sir, that's it. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Now, I would like to call Kavita ma'am for the welcome speech. बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। Warm good morning and a happy Republic Day to each one of you present here. I welcome our Honorable Principal Ma'am, teacher, my dear children and one and all present here. I welcome each one of you to the auspicious occasion of Republic Day. As we know, this year Republic Day falls in the 75th year of the India's independence being celebrated as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Republic Day marks the celebration of the implementation of the India Constitution in 1950, the historic day.
starting a democratic system of governance. This date was selected because it was when Purna Swaraj was declared in 1930 by Indian National Congress. In our such society, we are separated by many social barriers, but on a broader level, we are all united by the idea of India. The beauty of our country is that despite of having different language and tradition, we all stand united. People from all areas of the country pay tribute to the freedom fighters. Today is the day to reaffirm a commitment to the unity in diversity, fraternity and equality among all citizens. To make our country the best country in the world, we need to take a pledge that all Indians will work together to make society, people and humanity better. Freedom in the mind, strength in the word, pride in our soul, zeal in our heart. Let's salute great country on Republic Day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Kavita ma'am, for welcoming us on this beautiful event. For further introduction, I would like to welcome Neeraj of Class 9 on the stage. आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, जाति कई गुण एक है, भाषा कई सुर एक है, कश्मीर से मद्रास तक, कह दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है. Respected Principal Ma'am, teachers and my dear friends, I, Neeraj KC, first and foremost welcomes you all to the greatest occasion of my country, the Republic Day, the day of sacrifices, the day of true meaning of freedom. As you know, all of us here have gathered to celebrate the 73rd Republic Day of our country. Every year, we celebrate it on 26 January because on this day, in 1950, the Constitution of India came into the effect. This day reminds us about the freedom struggle and how our great freedom fighters sacrificed their life for us to bring the Purna Swaraj. And it is because of which today we all are living in a democratic country and each and every citizen has right to equality, freedom, right to freedom of religion, right against exploitation, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. I want to share an interesting fact with you all. Do you know the drafting of the Constitution was completed on 26 November 1949? But why did we bring it on effect on 26 January 1950? Here it is. The significance of 26 January is that on this day in 1929, the Indian National Congress declared Purna Swaraj or self-rule, and Jawaharlal Nehru hoisted the Indian tricolor on the banks of Ravi River. The date of independence was set on 26 January 1930, and for the next 17 years it was celebrated. Thus, even though the Constitution was completed drafting on 26 November 1949, many of us thought to celebrate on 26 January 1950 because of the national pride. Now, I request everyone to keep their palm on their heart and take an oath with me. Repeat after me. Today is the day to reaffirm our commitment to unity in diversity, fraternity and equality among all our citizens. Let us all work together to bring prosperity to my society, my state and my country. Now, I would like to put a break to my few words with a salute to my country's army. शपथ है तुझको इस माटी की, लड़ना जब तक जान है बाकी, दम रुक जाए कदम रुके ना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद. Thank you, Neeraj, for telling us the significance and the powerful insight about Republic Day.
Now, are you all enthusiastic to hear a poem from a boy of class 7, Sai Prasad? Here we go then. Hello everyone, this is Sai Subramanya. Today I want to share with you a wonderful poem written by Sir Ravindranath Tagore, Where the Mind is Without Fear. So here it goes. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way towards the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. This is a wonderful poem written by Sir Ravindranath Tagore where he explains how India should be. It should be progressive, developed and independent. So I thank Sir Ravindranath Tagore for giving us such a beautiful thought. Thank you, sir. Jai Hind. Thank you, Sai, for reciting the strophe. Now, I would like to call Yellappa of class 9 for a patriotic poem in Kannada. Janani Janma Bhoomi, O Janani Janma Bhoomi, Bharati Ninna Adigalige, Pode Maduve Adigadige, Janani Janma Bhoomi, O Janani Janma Bhoomi. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವು ಕರುಣೆಯ ತೋರಿದ ಒಲವಿನ ಬಲವು ಬಂದಿಹೆದರೆಗೆ ನಿನ್ನೊಡಲೊಳಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಸೋದರರನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಸೋದರರನಗೆ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಓ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಿಮಾಚಲ ಕಾಲಡಿ ಕಡಲು ಬಂಗಾರದ ನಿಧಿ ತುಂಬಿದೆ ಒಡಲು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸುಗಂಧವ ತುಂಬ ಏನೆಂಬೆನು ನೀ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಿಂಬ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಓ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಉಜ್ವಲ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಾಡು ಕೆಚ್ಚದೆ ಕಲಿಗಳ ಸಾಹಸ ಬೀಡು ಶಂಕರ ಬಸವ ವಿವೇಕರ ನೆಲವು ಪಾವನವು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಫಲವು ಪಾವನವು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಫಲವು ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಓ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸಾವಿರ ಜನ್ಮವು ಬಂದರೆ ಬರಲಿ ತಾಯೇ ನಿನ್ನಯ ಮಡಿಲನಗಿರಲಿ ನಿನ್ನಲೆ ಜನನ ನಿನ್ನಲೆ ಮರಣ ನನ್ನಯ ಜೀವನ ನಿನಗೆ ಶರಣ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಓ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಓ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ जय हिंद। थैंक यू यल्लप्पा फॉर ए मैग्निफिसेंट पोएम। अब मैं कक्षा 9वीं से अनिकेत को एक हिंदी देशभक्ति कविता सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत बोरवणकर है। आज मैं आपके सामने पुष्प की अभिलाषा कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चाहा नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बंध प्यार को दलचाऊँ, चाहा नहीं मैं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं मैं देवी के सर पर चढ़ भाग्य को इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाते वीर अनेक। थैंक यू। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा
चाहे अनेक है रंग रूप वेश भाषा, चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की तेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की तेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा, चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा, चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा, चाहे अनेक 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 है। थैंक यू। सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। न देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरी खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरी फसलों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू।
the stage to greet us on this auspicious day. নতুন সূর্যের আলোর সঙ্গে সকলকে জানাই শুভ প্রজাতন্ত্র দিবস। ಒಂದಾಗಿ ಪಡೆದೆವು ಸ್ವರಾಜ್ಯ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿತು ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ. ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪೂರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರತದ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. జై హింద్. మన దేశం ఎందరో పుణ్యమూర్తుల త్యాగఫలం. జనవరి 26, 1950తో మన దేశం పూర్ణ స్వరాజ్యంగా మారింది. ఈ రోజున 73వ గణతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. కావున అందరికీ 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. జై భారత్. வணக்கம். நீ சுவாசிக்க, நேசிக்க, வசிக்க உனக்கென ஒரு நாடு. இந்த நாளை கொண்டாடு. அனைவருக்கும் இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள். வாழ்க பாரதம், वलग इंडिया. नमस्कार. तुम्हा सर्वांना BBPS कुडगी परिवारातर्फे गणतंत्र दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ಜನವರಿ 26 ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುದಿನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಸುದಿನವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನವರಿ 26, 1950 ಈ ದಿನದಂದು ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದುಕೊಡುವ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. అందరికీ నమస్కారం. దేశభక్తితో మన హృదయాన్ని నింపుకోవాల్సిన సమయం ఇది. గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. జై హింద్. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ. ടുഡേ on this auspicious day of 73rd Republic Day, I wish you all a very happy Republic Day. Students, always believe in truth and you have to change our country's fortunes. With freedom in mind, faith in words, truth in our hearts, memories in our souls, let us salute our nation on this Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯ ನಾಗರಿಕರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗೋದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುರು ವೃಂದದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಆದರೂ ಸರಿ, ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಸೇವೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. नमस्कार. साधारणतंत्र दिवस उपलक्ष्य हार्दिक अभिनंदन. वंदे मातरम. On this memorable day, let's take an oath that we would do everything that enriches and preserves the heritage of our nation. Wishing you all a very happy Republic Day. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 73ನೇಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. East or West, India is the best. On this special day, I wish a very happy 73rd Republic Day to all Indians. Jai Hind. Happy Republic Day everyone. नमस्कार. आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. Let us all work together for the diversity, prosperity and equality of our nation. Happy Republic Day everyone. नमस्कार, सुप्रभात. हम नवनीत त्रिपाठी आप सब लोगन के एक गणतंत्र दिवस पे हार्दिक शुभकामना भेंट करत हैं. पराक्रम दिवस से आरंभ होकर मित्रों ये यात्रा गणतंत्र दिवस तक आ पहुंची है. हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेना गीत को दिल में रखते हुए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना है और गीत गाते रहना है कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा. बहुत बहुत धन्यवाद. अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी. नमो नमः. भवतां सर्वेषां त्रिसप्तति प्रजासत्ताक दिनस्य शुभाशयः. आशासे अयं प्रजासत्ताक दिनः भवतां सर्वेषां जीवने अत्युत्तमं शुभप्रदं स्वप्नसाकारकृत भवतु. जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्. Thank you teachers for greeting us on this auspicious day. To make this program more interesting, I would like to call upon my friends for an enchanting dance performance. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ. सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ. उड़ा तेरी खातिर वो रुका नहीं आखिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम. शुरू कुछ शुरू तो कर. जहाँ भी है तू वहीं से यारा, कोई कहानी शुरू तो कर. रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे. इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में. चला 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 अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा. ओ थारे पास तेरे मारी रे, जान लगा देंगे हम. थारे बस तेरे बाड़ी रे, दुनिया हिला देंगे हम. शुभ दिन आयो रे.
बताऊंगा तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा। इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा। झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। Thank you, my friends, for giving us such a beautiful dance performance. Now, I would like to welcome our Honorable Principal Ma'am to share our views and wishes on Purna Swaraj. Greetings to all of you on the 73rd Republic Day of the world's largest and the most vibrant democracy. We know that though the date was November 26, 1949, because our constitution came into effect on January 26, 1950, we celebrate January 26 as a Republic Day. Today is a day to remind ourselves of the sacrifices made by our forefathers who gave us this free India. On the stones of their martyrdom, let's shed a tear remembering their services to motherland. In this land of ours, enriched by diversity with many festivals, our national festivals are celebrated by everyone with great patriotic fervor. We celebrate the National Festival of the Republic Day with great enthusiasm and express our respect for the national flag and our faith in the Constitution. Of course, being born in an independent country, it doesn't mean that we can do whatever we want. The moment we are born and we become an Indian citizen, we have our rights, fundamental rights to own and fundamental duties to abide with. What are these rights? Well, today is an apt day to revisit these. Let's briefly look at our fundamental rights. Right to equality, meaning equality to any person before the law within the territory of India. Right to freedom. We all have the right to express freely through speech and expression. Freely move around, reside and settle in any part of India, to practice any profession or carry on any occupation, trade or business. Right against exploitation of any kind. Right to freedom of religion. All of us are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. Right to life. Protection of a life and a personal liberty is our fundamental right. Yes, we can secure it lifetime, of course, maintaining the peace and the solidarity of the country. Cultural and education rights. Free to own our own culture, free to be armed with education in the highest regard. And to this secular Bharat of ours, we also have 11 fundamental duties to abide with. What are they? Well, they are to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. To cherish and follow the noble ideals which inspire our national struggle for freedom. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. To defend the country and render national services when called upon to do so. To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.
to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have a compassion for the living creatures, to safeguard the public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. As parents or guardian, to provide equal opportunities for education for his child, or as the case may be, what between the age of 6 and 14 years, meaning this day when our constitution came into effect has to mean a lot to all Indians living within the country and abroad. 72 years ago, on this very day, we the people of India adopted, enacted and gave to ourselves a unique constitution. And as the nation, when we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav for all of us, then this is also the day to pause and ponder over the core values of the constitution which we hold. These values, justice, liberty, equality and fraternity, outlined in the preamble of our constitution, are very sacred to all of us. Its abiding adherence to 4 words is meant not only for those who are mandated to govern, but also for all the people of India at large. It's not without reason that the wise founders who framed the constitution chose to place these 4 terms at the beginning of the constitution to build the foundation on which the edifice of our democracy rests. In fact, these were the values that guided our freedom struggle. All great leaders and thinkers like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose and many more who have inspired our freedom struggle could do this because they had diverse dreams of a magnificent future of the motherland. But common to all these aspirations were these values: justice, liberty, equality and fraternity. Let's go further back into history and inquire why precisely these values guided our nation builders. And the answer is, our Bharat has cherished these ideals from the time immemorial. Justice, liberty, equality and fraternity are perennial words of Indian philosophy for life. On every Republic Day, when we hoist the flag with joy, we also need to commit ourselves to the cause for the country. As a citizen, it is our task to seek out the meaning of these values for this time. As the freedom fighters who gave us this free India and the soldiers of today who strive to secure this at the borders, so must we, as citizens, promise that every moment these 4 words form our daily principles to light our path to ours and our country's development. Can we do this? Yes, as our beloved late Abdul Kalam Sahab had once shared, we need to have or own just one question. And the question is, what can I give to India? Does this action of mine contribute to my country's development? Every action of ours, when it aligns to these questions, we can together lead our country to a positive trajectory of growth in the real sense. The real focus of the country should shift from I to my country. Yes, in every thought of ours, this is enough to ensure Ek Bharat, Shresth Bharat. I, Geeta S., an educator by profession, invite everybody to shift our vision of celebration of Republic Day from just hoisting the national flag and celebrating national holiday
to revisit and reanalyze those passing days and do what we can to make our India great. Let's work together from the top of the heart to make India the #1 country in the world. Let's guide ourselves to take our children, our India's future, to a journey of peace, harmony and progress. Yes, ma'am. Great. I welcome all the dear young friends who are with me and with the nation to extend this message of our beloved Kalamji and take a pledge for our country. Shall we? Yes, ma'am. Okay. Let's keep our hands close to our heart and please repeat after me. We will have the courage to give to our country. We will have the courage to think different for the country. We will have the courage to invent for the country. We will have the courage to discover the impossible for the country. We will have the courage to travel into an unexplored path of wisdom. We will have the courage to share knowledge with the world. We will have the courage to remove all pain from the world. And we will march with courage to make our country Ek Bharat, Shresth Bharat. Thank you. Wishing all the Indians a very purposeful Ganatantra Divas. Happy Republic Day. Jai Hind. Jai Bharat. Vande Matram. Thank you, Principal Ma'am, for sharing your views to all on the occasion. To end the program in a more gratitude manner, I would like to call Sridevi H. Ma'am for a heartwarming vote of thanks. Respected Principal Ma'am, teachers and dear students, a very happy morning and wish you all a very happy Republic Day. I, Sridevi H., feel honoured to propose this vote of thanks on the behalf of Bal Bharati Public School, Kudgi. Firstly, we would like to express our deep sense of gratitude to our beloved Principal Ma'am for taking initiative to plan and arrange this wonderful celebration. Further, we would like to thank our teaching and non-teaching staff for taking efforts for the successful organization of our school's Republic Day celebration. Finally, it is time to thank all our students and parents for taking lots of efforts for the grand success. Our student activities and cultural programs are praiseworthy. Last but not the least, we would like to thank all of them for their contribution. Thank you and Jai Hind. We wish you all a happy Purna Swaraj Day. Thank you. आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मैं बहुत खुश हूँ माँ। जय हिंद, जय भारत।